what it feels to travel. I think from traveling you get way more open-minded, meeting people, and you see new cultures, you see the way people live, and you, from my perspective at least, I feel that there are a lot of times that I could see people live with very little. Traveling nourishes me, and I guess every time I travel I come back a little bit different, so it changes me. Integrate within the culture and the people, and not to feel scared about integrating. I feel that's the best way. একটা কথা খুব প্রচলিত, পাহাড়ের বাতাসে নাকি কেমন যেন এক নেশা নেশা ভাব আছে। নেশা কিনা জানি না, তবে এতটুকু জানি পাহাড় সবসময় আমাকে দুহাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানায়, আর আমারও যেন সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সামর্থ্য নেই। এবার তো স্বয়ং হিমালয় থেকে ডাক পাঠিয়েছে, কি করে ফেলি বলুন তো? তাই তো শুভ্র পর্বতশৃঙ্গের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এবার চলেছি হিমালয় রাজ্য নেপাল। I love meeting people, exchanging ideas, and learning about a different culture, a different way of doing things. It makes you think about the way you were raised, and it puts everything into perspective. জীবনে এগিয়ে যদি থাকতে হয়, কমফোর্ট জোন থেকে বের হওয়া খুব জরুরি। হৃদস্পন্দনের ক্ষীণ বৃদ্ধি, অবচেতন মনের পূর্বের নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর আস্থাহীনতা, আর আশেপাশের পরিচিত গন্ধের পরিবর্তন, এই তিন অনুভূতি জানান দেয় যে আমি আর আমার কমফোর্ট জোনে নেই। একলা মুসাফিরের বেশে চলেছি স্বপ্নের সেই শুভ্র শীতল ছোঁয়া ও সুবিশাল পর্বতরাজির বুকে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াতে। If any offers come to you that you can settle in any other country, what country do you choose? Country. I travel only 7 countries, but I love Cambodia. I went to there I have been there 3 times, so people is very kind and very peaceful place. Also, not cold. So you don't like cold weather? Yeah, I don't like cold weather. just I come here for the picture, so I don't like trekking. I love nature, but I don't like trekking this much. Yeah. Okay. So maybe. अगर मंजिल एक हो, मुसाफिर को उसका साथी मिल ही जाते हैं। দেখুন ভাগ্যের কি খেলা, সাথী তো পেয়েছি, তাও আবার স্বদেশী। একলা চলতে যেও যেন একলা চলা হলো না। অন্নপূর্ণার কোলে পৌঁছাবার জন্য 2টি স্টার্টিং পয়েন্ট আছে। আমার পরিকল্পনা ছিল আমি ঘান্দ্রুক দিয়ে শুরু করব, কিন্তু কি যেন মনে হলো বাকিদের প্ল্যান অনুযায়ী ঝিনু চলে আসলাম। এই জায়গাটা থেকে ট্রেক শুরু করেছি ঝিনু বাস স্ট্যান্ড। 2টি রাস্তাই মিলবে গিয়ে চমরঙে। দূরত্ব কম হলেও এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ আপহিল, আর এই সম্পূর্ণ আপহিল রাস্তা শুরুতেই একা একা যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, তাতে মনোবল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একে তো আপহিল, তার উপরে পুরো রাস্তার সিঁড়ি, এ যেন ফুসফুসের উপর এক কঠিন পরীক্ষা। চমরং হয়ে আজ আমাদের গন্তব্য আপার সিনোয়া।
প্রথমে যদিও লোয়ার সিনোয়াতেই থাকার পরিকল্পনা ছিল, তবে আগামীকাল আবার সকাল সকাল এতগুলো সিঁড়ি ভাঙার কোনো ইচ্ছাই নেই। চলুন আপনাদেরকে আরো একজনের সাথে দেখা করাই। মিট সুপ্রিয়া। কে বলবে এই হাসির পেছনে আছে পাহাড়ি জীবনের কঠিন বাস্তবতা। I feel that there are a lot of times that I could see people live with very little, and so that's what I'm trying to do as well when I'm home myself. I'm like, do we actually need everything we have? Do we actually need everything, well, all that for just to live? So I've, well, from the year and a half traveling, this is my the main thing I've learned was we can actually live with way less than what we actually think. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. আশা করি 6টার মধ্যে পৌঁছে যাবো। আস্তে চললে আর কি। কি বলবো, পরন্ত বিকেল নাকি গধূলি বেলা, সূর্য তার অস্তিত্ব আড়াল করেছে বেশ অনেকক্ষণ, কিন্তু সময় জ্ঞান বলে অস্ত যায়নি এখনো। গন্তব্যে পৌঁছেছি এই তো কিছুক্ষণ। কে জানতো এখানেই যেন অপেক্ষায় ছিল আমার এই গল্পের আরো কিছু চরিত্র।